Haferflocken gelten als stolz der deutschen Frühstückskultur. Doch für Menschen über 60 können sie zur gefährlichen Fall werden. Ein falsche Zubereitung verwandelt das vermeintliche Superfood unbewusst in ein massive Zuckerbomb. Dieser Fehler fordert heimlich das Visceral Bachfett und zerstört die Insulinsensitivität, oft ohne dass es bemerkt wird. Taglich Patienten sieht, die glauben, sich gesund zu ernähren, weiss, zwei Unscheinbarfehler in der Küche machen die Heilkraft des Hafers zunichte. Im folgenden Januar, wie Sie mit Haferflocken wirklich Ihren Blutzucker und Ihr Cholesterin kontrollieren können. Mit der richtigen Zubereitung reinigt Sie Superfood Ihre Gefäße, anstatt sie zu verstopfen, und der Insulinbedarf kann bis zu 40% gesenkt werden. 1. Die Verarbeitungsfall, warum Instant-Hafer Feind ist. In deutschen Supermärkten gibt es zahlreiche Haferflocken-Varianten. Viele greifen zur bequemsten Form, den sogenannten Schmelzflocken oder Instant-Haferflocken. Das ist der erste fatale Fehler. Dies Flocken sind hoch verarbeitet, sie werden vorgekocht, getrocknet und extrem fein gemahlen. Durch die starke Zerkleinerung verliert das Korn seine Schutzstruktur, und die Oberfläche wird massiv vergrößert. Gelangen dies Flocken in den Körper, gelangt die starken Zerkezerzeit in den Blutstrom. Der Blutzuckerspiegel schießt in die Höhe, die Bauchspeicheldrüse muss ein groß Mensch Insulin ausschütten. Während das für einen Sportler nach dem Marathon sinnvoll sein kann, ist es für Menschen über 60 Gift, es buffert die Insulinresistenz und fordert die Fettenlagerung in den Organen. Verwenden Sie daher ausschließlich Großblatt-Haferflocken. Dies werden nur gedampft und gewalzt, behalten ihr stabil Struktur. Der Körper benötigt Zeit, sie aufzuspalten, und der Zucker gelangt nur tropfchenweise ins Blut. Das sorgt für langanhaltende Sättigung und schont die Bauchspeicheldrüse. 2. Die Rotkarte für Hafermilch, die flüssige Zuckerlige. Hafermilch ist in Deutschland zum Trinkgetränk geworden. Viele Senioren ersetzen Kummel durch Hafermilch, weil sie glauben, ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Doch aus medizinischer Sicht ist hier Vorsicht geboten. Hafermilch ist kein Hafer, sondern ein industrielles Kunstprodukt. Bei der Herstellung werden Enzyme hinzugefügt, die gesund starke Hafers bereits im Werk aufspalten, ein Vorgang, der als enzymatisch hydrolyse bezeichnet wird. Langkettige Kohlenhydrate werden in einfachen Zucker verwandelt. Ein Glas Hafermilch trinkt im Grand gefiltert Zuckerwasser. Zudem werden die wertvollen Beta-Glucan durch die Enzyme zerschnitten, wodurch die Schütz und Gelbildung ausbleibt. Die Flüssigkeit belastet den Insulinspiegel massiv, und dass der Darm den Zucker durch Ballaststoff bremsen kann. Das trägt den Insulinspiegel unter Umständen noch schneller in die Höhe als ein Stück Weißbrot. Genießen Sie Hafer daher immer in fester Form. Weichen Sie die Flocken in Wasser oder ungesustem Joghurt und lassen Sie die flüssige Zuckerfalle aus dem Karton im Riegel stehen. 3. Der Dieb der Mineralien, die Wahrheit über Phytinsäure. Einige Experten warnen vor Haferflocken und bezeichnen als Antinährstoffbombe. Der Grund dafür ist die Phytinsäure, ein natürlicher Schutz die Cons. Sie bindet im Darm wichtige Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium und Zink, so dass dies dem Körper nicht mehr zur Verfügung stehen. Besonders für Senioren ist das riskant, da die Nochen gestützt werden müssen. Die Lösung ist einfach, die 12-Stunden-Regel. Weichen Sie die Haferflocken im Vorabend in Wasser ein. Nach etwa 12 Stunden wird ein Enzym namens Phytase aktiviert, das die Phytinsäure fast vollständig abbaut. Die Mineralstoffe werden freigesetzt, das wertvoll Beta-Glucan quillt auf und bildet Gene-gelartet Schicht, die Arterien schützt. Zudem dienen als Nahrung für die guten Darmbakterien, die daraus kurzkettige Fettsäuren wie Propion herstellen. Dies wandern in die Leber und hemmen dort die Nubbildung von Cholesterin. Spülen Sie die Flocken im Morgen Kurzab, schon haben Sie die perfekt Basis für ein wertvoll Mahlzeit und Mineralstoffverlust. 4. Das Temperaturbad, warum Sie Hafer nicht totkochen sollten. Porridge, der warm Haferbrei, ist ein wunderbares Frühstück. Doch auch hier kann ein Fehler lauern. Wird der Hafer zu lang gekocht, wird die mechanische Struktur der Beta-Glucans zerstört, der Brei zu weich, und die Glycemisch Last massiven. Bereiten Sie den Hafer nach dem Prinzip al dente zu, das Korn sollt nach einen leichten Biss haben. Erhitzen Sie das Wasser oder die Milch, geben Sie die eingeweihten Flocken hinein und lassen Sie sie nur kurz aufkochen. Schalten Sie die Hitze sofort ab und lassen Sie den Brei ziehen. So bleibt die Schleimhaut-Schicht erhalten. Die Schicht wirkt wie ein biologischer Schwamm, sie saugt in Darm die Gallensäuren auf. Die Leber wird dadurch gezwungen, neues Cholesterin aus dem Blut zu ziehen,
neue Gal zu produzieren. Normalerweise recycelt der Körper dies Gallensäuren, doch das Beta-Glucan unterbricht diesen Mechanismus und Schluss die Gallensäuren aus dem Körper. Das wirkt wie ein biologische Reinigung, die Cholesterin aktiv aus der Blutbahn fischt. Ein zusätzlicher Profitipp, bereiten Sie den Haferbrei bereits am Vorabend zu und lassen Sie ihn abkühlen. Dabei entsteht sogenannte Resistenz stark, die im Dünndarm nicht wird und im Dickdarm als Treibstoff für gesunde Darmbakterien dient. Diese Method, overnight oats, macht den Haferbrei not Blutzuckerscanner und verbessert die Insulinentwert. 5. Der Biohacking Dreiklang, sind und abflüssig. Der Effekt der Haferfrühstücks lässt sich mit bei einfachen Kuchen zudeten Masse verstärken, sind und abflüssig. Sind verbessert die Empfindlichkeit der Zellen für Insulin. Geben Sie einen halben Teelöffel echten Zimt, Ceylonzimt, in den Haferbrei. Abflüssig verlangsamt die Marginalisierung und blockiert Enzyme, die starken Zucker spalten. Trinken Sie etwa 10 Minuten vor dem Frühstück ein Glas Wasser mit einem Esslöffel Nadertrubem abflüssig. Kombinieren Sie einschweiß Großblatt-Haferflocken mit Zimt und abflüssig, entsteht ein biologisches Schutzschild. Der Blutzucker steigt nach dem Essen kaum nachen, ein sogenanntes Sepenkoma bleibt aus, und der Körper erhält langanhaltende Energie. Das Hafer-Protokoll, der Finaleplan. Dieses Hafer-Protokoll ist mehr als ein Ernährungstipp, es ist ein praxisches medizinisches Werkzeug. So setzen Sie es Mensch, täglich 60 bis 90 g Haferflocken. Sort, ausschließlich Großblatt-Haferflocken. Vorbereitung, weichen Sie die Flocken 12 Stunden in Wasser ein, die Phytinsäure abzubauen und die Nährstoff freizusetzen. Morgenschild, kombinieren Sie den Hafer mit einem halben Teelöffel Zimt und trinken Sie vorher ein Glas Wasser mit einem Esslöffel abflüssig. Wirkung. Blutzucker, die Effekte sind bereits nach der ersten Mahlzeit spürbar. Darmflora, nach 2 bis 3 Wochen beginnt die Regeneration. Cholesterin, nach etwa 4 bis 6 Wochen sehen Studien deutlicher falsch. Hinweis, für Menschen, die Haferflocken nicht vertragen, ist Chia-Pudding ein ideal Alternative. Auch ist ballaststoffreich, bildet ein schützend Schleimschicht und wirkt Blutzucker stabilisierend. Haferflocken sind ein Geschenk der Natur. WRSA biochemisch richtig nutzt, macht sie zum aktiven Partner für die Eigengesundheit. Wichtiger Hinweis, dieses Wissen ist als Werkzeug zur Unterstützung gedacht, ersetzt aber kein professionell ärztliche Beratung. Diagnose und Behandlung erfordern einen Fahrtschutz. Medikamente sollten niemals eigenmächtig abgesetzt oder verandert werden. Tiefgreifende Ernährungsumstellung sollte mit einem Arzt besprochen werden.